This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும், கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use AVERAGEA function in Excel. First, I open an employee data worksheet. Here, the name of the employees and their sales values are given. From this, we are going to calculate the average and AVERAGEA values. First, I type in average equal to average of all the sales column values. I close the bracket and press on enter. Now you can see the average of the total sales values. Similarly, for the average A, I type equal to average A of all the sales column values. I close the bracket and press on enter. You can see there is a difference in the values. Let us see how this works. First, for the average, I type equal to sum of all the sales column values from top to bottom. I close the bracket, divided by 8. In average function, for the text, it won't consider as the number. So, I give 8, I press on enter. You can see the top and the bottom value matches. Similarly, for the average A equal to sum of all the sales column values divided by 12. Because for the text, the average A function calculates this. When I press enter, you can see both the values matches. Let us see in detail. Here, to find a number, I use equal to is number of. I use the average value function, average of the first column value. I close the bracket, enter. Here you can see this is true. So this is a number. When I double click, you can see for the text it shows false value. So there are total 4 false values. Similarly, for average A function, I type equal to is number of average the first column value, sales value. I close the bracket and press on enter. You can see true. When I double click this, you can see for every text value here, the average function shows true instead of false value in average. Let us see another example. Here I type number, text and true or false values. Here we are going to calculate the average A function. For the true value, it shows 1 and false is 0 in the average A function, equal to average A of, I select all the values, I close the bracket. When I press on enter, you can see the average values here. Considering
This text value is 0, true value is 1 and false is 0. When I replace this as true and enter, you can see there is an increase in the average. When I change this to false, you can see there is a decrease in the average. When I change any numbers to text, you can see there is a decrease in value. So in this way you can easily use AVERAGEA function to calculate the average. Thank you.